হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই সুদীপ্তস ট্যারো। আপনার সুদীপ্তর ট্যারোতে আপনাদের নতুন করে স্বাগত। আজকে আমরা দেখব যে ট্যারো কি বলে আপনাদের সেপ্টেম্বর 2020 সম্বন্ধে। আমি এটা 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 মান্থলি ট্যারো রিডিং। তো আর প্রথমেই বলে রাখি, এটা জেনারেল ট্যারো রিডিং, সুতরাং সবার ক্ষেত্রে সব কিছু খাটবে তা নয়। তাই যেটা আপনাদের ক্ষেত্রে খাটবে সেটা রেখে দিন, বাকিটা ভুলে যান। আর যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওগুলো তো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আপনাদের কমেন্ট, আপনাদের লাইক আমাকে এনকারেজ করবে আরও বেশি করে এগুলো বানাতে। আর বেশি কথা না বলে আজকে আমি চলে যাব আসল বিষয়। তো এখানে 4টে কার্ড রয়েছে। এখানে আমি একটু ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সাজিয়েছি আজকে। তো এগুলো হচ্ছে, যারা আপনারা তাস খেলেন তারা এই কার্ডগুলো সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খুবই ফ্যামিলিয়ার আপনাদের কাছে। এটা হচ্ছে কিং অফ স্পেড, এটা কার্ড নাম্বার 1। এইটা হচ্ছে কিং অফ হার্টস, এটা কার্ড নাম্বার 2 বা গ্রুপ নাম্বার 2। এটা হচ্ছে কিং অফ ক্লাবস বা গ্রুপ নাম্বার 3। আর এটা হচ্ছে কিং অফ ডায়মন্ডস বা গ্রুপ নাম্বার 4। তো এই আমি একটা ছবি এরপরে আমি বলা শেষ হওয়ার পর আমি একটা ছবি রেখে দেবো কিছুক্ষণের জন্যে, যাতে আপনারা এগুলোর দিকে দেখে নিজেদের মনকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কোনটার দিকে আপনাদের মন টানছে। সেই মতো আপনারা গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, গ্রুপ 3, গ্রুপ 4 যে কোনো একটা বাছতে পারেন। এবং কোন গ্রুপটা আপনারা বাছবেন সেটা ঠিক করার পর ডিসক্রিপশন বক্সে টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া থাকবে। তো সেইখানে গিয়ে আপনাদের যে গ্রুপ বেছেছেন সেই গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করলেই আমি আপনাদের রিডিংয়ে আপনাদের সঙ্গে মিট করব। তো এই আমার বলার ছিল। এরপর আমি কিছুটা আপনাদের সময় দেব, যে যাতে আপনারা সময় নিয়ে নিজেদের মনটাকে শান্ত করে এক দৃষ্টে এগুলোর দিকে চেয়ে আপনারা যাতে দেখতে পারেন যে কোন দিকে আপনাদের মন টানছে। আর এইবার আমি কোনো ক্রিস্টাল দেব না, সুতরাং জাস্ট এই 4টে স্পেড, হার্টস, ক্লাবস আর ডায়মন্ডের দিকে দেখুন এবং দেখুন যে কোন দিকে আপনাদের মন টানছে। একটা কথা বলবো যে চেষ্টা করবেন যে একটা পাইলই বাছতে। অনেক সময় হতে পারে যে 2টো পাইল বাছতে বাধ্য হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ক্ষতি কিছু নেই, কিন্তু একটা পাইল বাছলে আরও বেশি করে আপনার নির্দিষ্ট যে মেসেজটা সেটা পাবেন। তো আর বেশি ভাববেন না, অত্যাধিক ভাববেন না, মনটাকে শান্ত করুন, গভীর নিঃশ্বাস নিন, গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ুন। এরকমভাবে অ্যাটলিস্ট 7-8 বার করার পর দেখবেন মনটা শান্ত হয়ে গেছে। চোখটাকে বন্ধ রাখুন। যখন আপনার মন একদম শান্ত হয়ে যাবে তখন চোখ খুলেই প্রথম যেদিকে আপনাদের নজর টানবে সেটাই হচ্ছে আপনাদের পাইল। তো এই বলে আমি এখন শেষ করছি আমার বক্তব্য। আপনারা সময় নিয়ে কার্ডগুলো দেখুন এবং আপনাদের নিজেদের নির্দিষ্ট গ্রুপ বাছুন। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1, যারা এই কিং অফ স্পেড এটি বেছেছেন, ইস্কাপনের রাজা কিং অফ স্পেড, আপনাদের দেখা যাক সেপ্টেম্বর কেমন যাবে, সেপ্টেম্বর কি সম্ভাবনা বয়ে আনছে আপনাদের ক্ষেত্রে। তো আমি যেটা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের সেপ্টেম্বরে প্রচুর একটা অন্যরকমের সম্ভাবনা বয়ে আনছে। আপনাদের
কোনো একটা হয়তো আপনারা চেঞ্জ আশা করছিলেন, এটা বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো একটা নিউ কেরিয়ার অ্যাম্বিশন, কোনো একটা ব্যবসায়, নতুন ব্যবসায় সম্ভাবনা, কোনো একটা কিছু অর্থজনিত, কেরিয়ার, ব্যবসা এই ধরনের জনিত ফাইন্যান্সিয়াল যা কিছু, কোনো একটা কিছু আপনারা আশা করছিলেন, যেটা আপনাদের সম্ভবত সেপ্টেম্বরে হতে চলেছে, বা সেই সম্ভাবনাটা একটা পরিপূর্ণতা লাভ, বা যদি পরিপূর্ণতা লাভ নাও হয় তাহলে সেই সম্ভাবনাটা একটা প্রোগ্রেস, একটা তার দিকে একটা এগোনো, সেটা অনেকটাই সেপ্টেম্বরে হতে চলেছে আপনাদের। আমি দেখতে পাচ্ছি যে সেপ্টেম্বর মাসটা আপনাদের অনেকটাই কাটবে যে এরকম একটা আর্থিক সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতার রূপ দিতে, এবং ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এটা একটা পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেপ্টেম্বর মাসে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার মনে হয় যে এর আগে আপনাদের হয়তো কিছু একটা, অনেকের ক্ষেত্রে কিছু একটা ব্লকেজ চলছিল, হয়তো কিছু একটা সম্ভাবনা ঠিক এগোচ্ছিল না, হয়তো আপনারা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু সেই জিনিসটা আপনাদের সেপ্টেম্বরে এসে কেটে যাবে, এবং আপনাদের একটা সামগ্রিকভাবে একটা সেপ্টেম্বরে একটা আর্থিক উন্নতি এবং একটা সমস্ত সম্ভাবনার যা কিছু আর্থিক এবং যা কিছু মেটেরিয়াল অ্যাবান্ডেন্স যেটা বলে, সেই রিলেটেড আপনাদের একটা খুব লার্জলি একটা ফুলফিলমেন্ট হবে সেপ্টেম্বরে। কারণ এখানে অনেকগুলো সেই বিষয়ে আমি ইন্ডিকেশন দেখতে পাচ্ছি, যেন সেপ্টেম্বর মাসটা মনে হচ্ছে যে আপনাদের এমন একটা সময় যেখানে আপনারা হয়তো কিছু একটা প্ল্যান করেছেন, বা হয়তো একটা প্ল্যান মাথায় ভাসছিল, কিন্তু সেটা খুব একটা কংক্রিট একটা রূপ পাচ্ছিল না, একটা চেহারা পাচ্ছিল না। সেই প্ল্যানটার একটা কংক্রিট চেহারা আপনারা দেবেন সেপ্টেম্বর মাসে, এবং সেটাকে নিয়ে আপনারা যাতে পুরোপুরি এগোবেন। আপনারা কোনো একটা যদি ইনডিসিশনে ভুগছিলেন, যেটা আগেই বললাম, যে কোনো একটা প্ল্যান, একটা কংক্রিট প্ল্যান করতে পারছিলেন না, কোনো একটা ইনডিসিশনে ভুগছিলেন যে কিভাবে এগোবো, এইভাবে এগোলে ভালো হবে না এইভাবে এগোলে ভালো হবে। এটা ব্যবসার ক্ষেত্রে হতে পারে, এটা যারা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে হতে পারে, যে কোনো অর্থজনিত ব্যাপারে, যেখানে একটা মেটেরিয়াল অ্যাবান্ডেন্স, একটা মেটেরিয়াল সাকসেস একটা লুকিয়ে আছে, একটা মেটেরিয়াল একটা প্রফিট লুকিয়ে আছে, সেরকম একটা ব্যাপারে আপনি এর আগে আপনারা হয়তো সেরকম একটা প্ল্যান করতে পারছিলেন না, সেরকম একটা প্ল্যান করলেও নানা রকম একটা দ্বিধায় ভুগছিলেন, একটা হেজিটেশনে ভুগছিলেন, বা হয়তো নানা রকমের একটা প্ল্যান নিয়ে আপনি খেলছিলেন যে এইটা করলে ভালো হবে না ওইটা করলে ভালো হবে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে এসে আপনাদের অনেকটাই সেই জিনিসটা কেটে যাবে, এবং আপনারা যে কোনো একটা পার্টিকুলার প্ল্যান এবং যে কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আপনারা এগোতে পারবেন, এবং সেই লক্ষ্যটা আপনাদের কিন্তু অনেকটাই সফলতার দিকে নিয়ে যাবে সেপ্টেম্বর মাসে। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা, যেটা আমি আগেই বলছি বারবার, যে একটা আর্থিক পরিপূর্ণতা, একটা সাফল্যতা, একটা যা কিছু একটা লক্ষ্য ছিল আপনাদের সেই দিক দিয়ে, তাতে আপনারা সফলতা লাভ করবেন অনেকটাই। কারণ এখানে রয়েছে কুইন অফ ওয়ান্স, মানে একটা যে এটা মানে একটা কি বলবো, একটা যে আপনাদের যে নিজেদের যে এটা ইনার একটা চাহিদা ছিল, একটা সেটার ফুলফিলমেন্টের ইন্ডিকেশন, প্লাস একটা যেটা বললাম একটা ওভারঅল সাকসেস, একটা ওভারঅল ফুলফিলমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ফুলফিলমেন্ট, তার একটা ইন্ডিকেশন। আর প্লাস এখানে রয়েছে আবার ব্লসমিং অ্যাবান্ডেন্স, পরিষ্কার যেটা বলেই দিচ্ছে যে আপনাদের একটা সামগ্রিকভাবে একটা ভরপুর আর্থিক উন্নতি আসতে চলেছে। তো সেদিক দিয়ে আমি বলবো যে তাহলে সেপ্টেম্বর মাসটা যারা আপনারা এটা বেছেছেন, এই কিং অফ স্পেড, আপনাদের পক্ষে খুবই ভালো সময়। বিশেষত যারা এই নিয়ে একটু চিন্তায় ছিলেন, যারা এই নিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এর আগে, যারা এই নিয়ে বুঝতে পারছিলেন না কি করবে, সেখানে একটা বড় চেঞ্জ আসতে চলেছে,
একটা বড় চেঞ্জ আসতে চলেছে এবং সেই চেঞ্জটা ভালোর দিকে, এবং সেই চেঞ্জের জন্যে আপনারা একটা ওভারঅল একটা ফোকাস তৈরি হবে আপনাদের, এবং আপনারা অনেক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আপনাদের একটা যেটা মেটেরিয়াল প্রসপ্যারিটি সেটার দিকে এগোতে পারবেন। সেটা এই কার্ডটাও বোঝাচ্ছে, প্লাস এখানে আপনার হারমিট কার্ড রিভার্সড এসছে সেটাও বোঝাচ্ছে। যে একটা ইনডিসিশন ছিল সেই ইনডিসিশন থেকে বেরোতে পারবেন, আর নিজেদের ওপর আপনাদের একটা ভরসা বাড়বে। নিজেদের ওপর বলুন বা একটা যে কি বলবো, একটা দৈব যদি বিশ্বাস করেন তাই দৈবে যাই হোক, আপনাদের একটা ভরসা বাড়বে, এবং আপনারা সেই জন্যে আপনারা নিজেদেরকে বলবেন যে হ্যাঁ, এই প্ল্যানটা করেছি বা এই ডিসিশনটা আমি নিয়েছি, এর থেকে আমি আর পেছনে ফিরবো না, বা এটাকে নিয়ে আমি আর দুবার ভাববো না, এটাকে নিয়েই আমি এগোবো, এবং তাতেই আপনাদের কিন্তু ভরপুর একটা সাফল্যতা আসবে। তো এটা সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই একটা ভালো স্প্রেড, বিশেষ করে যারা এরকম একটা কি বলবো একটা দুবিধায় ভুগছিলেন, একটা কোনো একটা হয়তো আর্থিক সাফল্য যে পরিমাণে আপনারা আশা করছিলেন হয়তো আসছিল না, বা একটা যে সাকসেস যে পরিমাণে আপনি আশা করছিলেন আসছিল না। এগেন এটা যে কোনো একটা ফিল্ডে হতে পারে, মানে কেরিয়ার ওয়াইজে হয়তো আপনারা কোনো একটা কেরিয়ারে প্রমোশন আশা করছিলেন বা হচ্ছে না, বা কোনো একটা বিজনেসে কোনো একটা নতুন বিজনেস খুলতে চাইছিলেন, বা কোনো একটা নতুন বিজনেস ভেঞ্চার সেখানে নানা রকম পরিকল্পনা করছিলেন, সেটা হচ্ছিল না, বা ইনফ্যাক্ট ফ্যামিলি লাইফেও হয়তো কোনো একটা অন্য কিছু একটা বড় সড়ো একটা কিছু করবেন, একটা যেখানে আপনাদের আর্থিক একটা কিছু সাইড বিজনেস হতে পারে, কিন্তু সেগুলো সব কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেপ্টেম্বরে একটা ফুলফিলমেন্ট দেখাচ্ছে, একটা প্ল্যান করে এগোনো, একটা সুনির্দিষ্ট ফোকাস করে এগোনো, একটা ইনডিসিশন চলছিল মনের মধ্যে সেটা থেকে বেরোনো, এবং একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোনো এবং সেটাকে ফুলফিল করতে পারা, তার কিন্তু আমি এখানে ইন্ডিকেশন পাচ্ছি পাইল নাম্বার 1 যারা এটা বেছেছেন। তো এটা খুবই একটা ভালো ইন্ডিকেশন, খুবই একটা ভালো স্প্রেড আপনাদের ক্ষেত্রে। তো আশা করি আমি যা বললাম সেটা আপনাদের সত্যি হবে। আর আমাকে প্লিজ জানাবেন যে কীরকম লাগলো, কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো আমার মনে এই আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাদের ক্ষেত্রে মেনলি। তো একটা এগেন একটা ওভারঅল সাফল্য, একটা বিশাল বড় একটা চেঞ্জ, একটা ইনডিসিশন থেকে বেরোনো, সেই একটা ল্যাক অফ ফোকাস থেকে বেরোনো, একটা নিজের প্রতি একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া, নিজে যেটা করতে চাইছিলেন সেটাকে একদম করতে পারা, এবং তার থেকে একটা পরিপূর্ণতা পাওয়া, একটা আর্থিক সাফল্য পাওয়া, একটা ওভারঅল প্রসপ্যারিটি সাকসেস সেটা পাওয়া। তো এটাই আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রুপ নাম্বার 1। তো আজকে আপনাদের ক্ষেত্রে এই অবধি, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই। হ্যালো, পাইল নাম্বার 2 যারা এই কিং অফ হার্টসটি বেছেছেন, এটা তাদের পাইল। দেখা যাক আপনাদের সেপ্টেম্বরে আপনাদের প্রাইমারিলি কি বলতে চাইছি, মানে সেপ্টেম্বরে আপনাদের ডমিনেন্ট কি ইঙ্গিত, জীবনের আপনাদের কোন দিকে মন নেওয়ার ইঙ্গিত আসছে, একটা ডমিনেন্ট কি বলতে চাইছে ট্যারো সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের দেখে নেওয়া যাক। গ্রুপ নাম্বার 2 আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমার খুব মনে হচ্ছে যে আপনাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত পাচ্ছি। কিছু একটা ঘটে গেছে, আপনারা কিছু একটা ক্রস করে এসছেন, কিছু একটা ক্রস করে আপনাদের একটা নেক্সট একটা নিউ বিগিনিং, একটা নতুন চ্যাপ্টার, একটা জীবনের একটা কিছু নতুন একটা ইঙ্গিত, জীবনের একটা নতুন কোনো একটা দিক আপনাদের খোলবার অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্তু কোনো কারণে সেই ইঙ্গিতটা, জীবন আপনাদের যে ইঙ্গিত দিচ্ছে সেটাকে আপনারা বুঝতে পারছেন না, আপনারা সেই ইঙ্গিতটা দেখছেন না। দেখুন গুরুত্বপূর্ণ কি, আপনারা বেছেছেন এই হার্টস, কিং অফ হার্টস। হার্টস হচ্ছে একটা সিম্বল অফ নট অনলি লাভ, বাট হার্টস বোঝায় একটা রিসেপ্টেকেল, মানে একটা আধার, একটা কিছু গ্রহণ করার
যে একটা একটা গ্রহণ করার আধার, মানে একটা গ্রহণযোগ্যতা, মানে কিছু একটা জীবন আপনাকে দিতে চাইছে, কিছু একটা আপনার ডেস্টিনি বলুন বা আপনার জীবনের কর্মফল বা বলুন বা দৈবিক কিছু বলুন, কিছু একটা হায়ার পাওয়ার আপনাকে দিতে চাইছে বা আপনাকে আপনার মনটা অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে। আপনি হচ্ছেন সেই আধার, কিন্তু আপনি কোনো কারণে এই মুহূর্তে সেটা নিতে পারছেন না, আপনি সেই দিকে দেখছেন না, কিন্তু আপনি কিন্তু আধার, ইউ আর আ রিসেপ্টেকেল, সেই জন্যই কিন্তু জিনিসটা আপনার কাছে আসতে চাইছে, বিকজ আপনি ইউ আর আ গুড রিসেপ্টেকেল, আপনার আধারটা কিন্তু ভালো, আপনার কন্টেনার কিন্তু ভালো, কিন্তু আপনি জিনিসটা আপনার কাছে আসতে চাইছে, কিন্তু আপনি জিনিসটা নিতে চাইছেন না। দেখুন সেই একই জিনিস বোঝাচ্ছে এখানে 10 অফ সোর্ড, যেটা আমি আগে বললাম যে কোনো একটা চ্যাপ্টার আপনার জীবনে ক্লোজড হয়ে গেছে, একটা নিউ বিগিনিং, একটা নতুন ইঙ্গিত জীবনের, একটা নতুন বাঁক, কিন্তু সেটা আপনি দেখেও দেখছেন না, কারণ এখানে রয়েছে নাইট অফ কাপস রিভার্স এসছে, প্লাস টাওয়ার কার্ড রিভার্স এসছে। তো এই আর আমার খুব মনে হচ্ছে যে আপনারা যা আছে বা জীবনের এখন যে পরিস্থিতিতে রয়েছেন সেটাতেই আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে পড়ছেন, সেটাতেই আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে আপনারা যে তার আগে একটা সম্ভাবনা আছে, তার আগে আপনাদের জীবন নতুন কিছু একটা দিতে চাইছে, সেইটা আপনারা দেখেও দেখছেন না বা আপনারা সেটাকে পুরো অবজ্ঞা করছেন, সেটাকে আপনারা ইগনোর করছেন। একই জিনিস বোঝাচ্ছে এখানে দেখুন 8 অফ কাপস এসছে রিভার্স, এখানে 8 অফ কাপস প্লাস এই কার্ডটা দেখুন, এটা খুব একটা ইঙ্গিতময় কার্ড, তাদের বলছে দ্য গার্ডেন অ্যান্ড দ্য গেট। এখানে এই মেয়েটি এটা সুন্দর একটা মনোরম একটা প্রাকৃতিক একটা গার্ডেনে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে আপাতভাবে ও খুব সুখী, কারণ এটা সুন্দর, চারপাশে সুন্দর ফুল গাছ সব রয়েছে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই গেটটা কিন্তু বন্ধ, গেটটা বন্ধ, আর ওর গলাতে চাবিটা ঝুলছে, কিন্তু ও কোনো কারণে সেই চাবিটা দিয়ে যে গেটটা খুলে নিজেকে মুক্ত করবে সেই ইচ্ছেটাই যেন ওর মধ্যে নেই। ওকে কিন্তু কেউ আটকে রাখিনি, ও কিন্তু পুরোপুরি পারে যে নিজের চাবিটা দিয়ে দরজাটা খুলে আরো উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে যাই, কিন্তু সেই ইচ্ছেটা নেই, সে যেন এই ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের মধ্যেই সন্তুষ্ট। তো এইটাকেই আমার ফুটে সেই একই জিনিস বোঝাচ্ছে আপনার এইখানে এই 8 অফ কাপস রিভার্স বা টাওয়ার কার্ড রিভার্স বা এই নাইট অফ কাপস রিভার্স। তো এই চারটে কার্ড এটাকে বোঝাচ্ছে যে আপনাদের প্রকৃতি কিছু এটা দিতে চাইছে জীবন, কিন্তু আপনারা যেন এখন যে অবস্থাতে রয়েছেন সেই অবস্থাতেই আপনারা সন্তুষ্ট, মানে আপনাদের যেন সেই খিদেটা চলে গেছে যে কিছু একটা অন্য যেটা সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকে গ্রহণ করবার, সেটাকে একবার খতিয়ে দেখবার, একটা নতুন পসিবিলিটি যেটা আপনার দিকে রয়েছে, আপনার দিকে জীবন দিতে চাইছে, সেটাকে আপনি দেখেও দেখছেন না বা দেখে ইচ্ছা করে ইগনোর করছেন, কারণ আপনার মনে হচ্ছে যে আমি তো এখন যেভাবে আছে ভালো আছি, আমার এটাইতেই চলে যাচ্ছে। আমি ঠিক জানি না, কারণ যেহেতু এটা জেনারেল রিডিং, তো এই সম্ভাবনাটা কি, এটা হতে পারে কারুর ক্ষেত্রে একটা নতুন কোনো কেরিয়ারের সম্ভাবনা, কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কোনো কিছু, বা কোনো কিছু একটা আরো হায়ার উইজডম, একটা হায়ার জ্ঞান, একটা ডিভাইন লাভ, একটা নতুন একটা পরিপূর্ণতা, কি ধরনের কি সম্ভাবনা, কিন্তু এটা বারবার ফুটে আসছে। তো সেপ্টেম্বর মাসে যেটা ট্যারো আপনাদের বারবার বলতে চাইছে যে নিজেদের ওই ন্যারো গণ্ডিটা থেকে একটু বেরোবার চেষ্টা করুন, নিজেদের ওই ন্যারো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন না, একটু চিন্তা করুন। দেখুন এখানে রয়েছে একটা থিঙ্কিং ওম্যান, আর এখানে রয়েছে দ্য সিয়ার, সি বিয়ন্ড দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন। মানে আপনারা কিন্তু এই আবদ্ধ যে জিনিসটার মধ্যে যে একটা ন্যারো একটা সীমাবদ্ধ তার মধ্যে নিজেদেরকে আপনারা ইচ্ছা করে আবদ্ধ রেখেছেন, তার থেকে একটু বেরোন। আপনারা ভেবে দেখাচ্ছে, আপনারা একটুখানি নিজেদের
দৃষ্টিটাকে একটু উদার করুন, একটুখানি বোঝার চেষ্টা করুন যে আপনাদের জীবন কি দিতে চাইছে, কোন জিনিসটা আপনারা অবজ্ঞা করছেন। দৈবিক একটা বলেন না দৈবিক দিক নির্দেশ, সেই দৈবিক দিক নির্দেশ আপনাদের কোন দিকে চলাতে চাইছে, যেটা আপনারা দেখেও দেখছেন না। আপনাদের বারবার কিন্তু একটা বলুন কি বলবো, ঈশ্বর বলুন বা একটা হায়ার পাওয়ার বলুন, আপনাদের কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন দিতে চাইছে, কিন্তু আপনারা সেটা দেখছেন না। আবার এখানে দেখুন রয়েছে দ্য ওয়াইজ ওয়ান, এখানে দ্য ওয়াইজ ওয়ান রয়েছে রিভার্স, আবার কিন্তু একই কথা বলছে যে আপনাদের নিজেদের মধ্যে যে একটা সহজাত জ্ঞান, একটা যেটা আপনাদের পথ দেখাবে, আপনাদের সেই আপনার কিন্তু সেই নিজেদের চোখে যেন নিজেরাই ইচ্ছা করে কি বলবো কাপড় বেঁধে রেখেছেন। আপনাদের যে সহজাত জ্ঞান আপনাদের যে পথ দেখাবে, সেটাকে আপনারা সেই পথ দেখাতে দিচ্ছেন না। তো ওই জন্য সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের যেটা করতে হবে, যেটা বারবার বলছে যে আপনাদের এই যে আধার, যে যা জীবন আপনাকে দিতে চাইছে, আপনাদের কিছু একটা দিয়ে ভরাতে চাইছে, একটা পরিপূর্ণতা করতে চাইছে জীবন, কিন্তু সেইটাকে দেখার চেষ্টা করুন, সেটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। এই যে একটা কুড়ে ভাব বা একটা এই যে গয়ঙ্গচ্ছ ভাব বা একটা যা কিছু আছে দিব্যি চলছে, এর বাইরে কিছু তাকাবার প্রয়োজন নেই, এই জিনিসটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করুন। কারণ আপনাদের কিন্তু একটা চ্যাপ্টার ক্লোজড হয়ে গেছে, কিন্তু আপনারা সেটাকেই কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছেন মিছে মিছে। সেই চ্যাপ্টারটা, সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের জীবনে আর গুরুত্ব নেই। আপনাদের এবার সময় হয়েছে সেটাকে পেছনে ফেলে রেখে নতুন একটা কিছু সম্ভাবনার দিকে এগোনোর। তো সেই জিনিসটা সেপ্টেম্বর মাসে ট্যারো বলছে যে সেই জিনিসটা সম্বন্ধে আপনারা অবহিত হন, সচেতন হন এবং ভাবুন কি কোন দিকে আপনাদের জীবন কোন নতুন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে এবং সেই দিকে চলবার চেষ্টা করুন। কারণ তাতেই কিন্তু আপনাদের সাফল্য, তাতেই কিন্তু আপনাদের পরিপূর্ণতা, কারণ ঈশ্বরের নির্দেশ কিন্তু আপনাদের সেই দিকেই ঠেলতে চাইছে। তো এইটাই আমার বলবার ছিল এই গ্রুপটার প্রতি। তো প্লিজ আমি যেটা বললাম সেটা মাথায় রাখবেন, সেটাকে একটুখানি ভাবার চেষ্টা করুন, কারণ আমি এখানে একটা খুব স্ট্রং সিগন্যাল পাচ্ছি সেই দিক দিয়ে। তো কেমন লাগলো জানান। আমার মনে হয় আজকে এইটুকুই আমার এই গ্রুপের প্রতি বলবার ছিল। তো যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আর প্লিজ শেয়ার করুন আমার ভিডিওটি, যাতে আমি আপনাদের কাছে আরও এইভাবে নতুন নতুন মেসেজ নিয়ে আসতে পারি। আর আজকে এই অবধি, আশা করি আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো একটা ভিডিওয়ে। বাই। হ্যালো, আমার গ্রুপ নাম্বার 3 যারা এই কার্ডটি বেছেছেন, এটা হচ্ছে আপনার কিং অফ ক্লাবস বা চিরতনের রাজা, চিরতনের কিং। যারা আপনারা জানি না তাস খেলেন, যারা তাস খেলেন তারা সহজেই এটা বুঝতে পারবেন, যারা তাস খেলেন না তাদের জন্যে এটা চিরতনের রাজা, কিং অফ ক্লাবস। তো আমি প্রথমেই একটা কিছু, আমি ট্যারোতে যাওয়ার আগেই আপনাদের এই কার্ডটি যারা বেছেছেন তাদের জন্য আমার প্রথমেই একটা জিনিস মনে আসছে যে আপনাদের সঙ্গে কিন্তু একটা গ্রুপ নাম্বার 2 একটা খুব বড় একটা মিল আছে, কোথাও গিয়ে একটা মিল আছে। তো আপনারা যদি ইন্টারেস্ট পান, গ্রুপ নাম্বার 2টাও একবার দেখতে পারেন। আর আমি জানি না, হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আপনারা এই দ্বন্দ্বে ছিলেন যে গ্রুপ নাম্বার 2টা বাজবেন না গ্রুপ নাম্বার 3 বাজবেন। তো যাই হোক, যেটা বোঝায় যে এখানে কিং অফ ক্লাবস বা ক্লাবস মানে হচ্ছে একটা সেন্স অফ পাওয়ার, এখন ক্ষমতা। তো এই ক্ষমতা বা পাওয়ার, এটা কার ক্ষমতা বা কার পাওয়ার? এটা হচ্ছে আপনার নিজের ক্ষমতা, আপনার নিজের পাওয়ার। আর যেটা আমার এখানে মনে হচ্ছে, আমি এখানে পরে আমি এক্ষুনি আসছি ব্যাপারটাতে, যে কোনো কারণে আপনাকে ট্যারো ইঙ্গিত করছে যে সেপ্টেম্বরে আপনি আপনার নিজের ক্ষমতাটা, যেটা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন, সেইটাকে আপনি খুঁজে পান, আবার সেটাকে আপনি আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার যে নিজের একটা ইন্টারনাল স্ট্রেংথ, একটা মানসিক শক্তি, একটা দৃঢ়তা, সেটাকে আপনি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করুন। নাও কেন বলছি, এখানে আমি একটা কিরম মনে হচ্ছে যে এই পুরো এটা দেখে, ব্যাপারটা দেখে, যে আপনারা এই মুহূর্তে মানে সেপ্টেম্বরে আসার আগে আগে আপনারা এমন একটা কিছুর মধ্যে দিয়ে গেছেন
যেটাতে আপনাদের একটু একটু স্তিমিত করে দিয়েছে, মানে আপনারা ভেঙে পড়েছেন, আপনারা যে ভেতরে যে ক্ষমতাটা ছিল সেটাকে আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন কিছুটা। নাও এখানে রয়েছে ডেথ কার্ড। নাও ডেথ কার্ড যে ট্যারোতে সবসময় ডেথ মানে যে মৃত্যু বোঝায় তা না, মানে মৃত্যু বোঝায় কিন্তু মৃত্যু মানে সবসময় যে একটা ফিজিক্যাল ডেথ বোঝায় তা নয়। তো এখানে রয়েছে ডেথ কার্ড। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা দেখে যে এটা আপনাদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা জেনারেল রিডিং, তো আমি এটা থেকে যে সম্ভাবনাটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দু রকমের, মানে একটা যে সত্যিই আপনাদের কারুর জীবনে কোনো একটা কারুর একটা মৃত্যু ঘটেছে, খুব একটা নিকট আত্মীয় কারুর একটা খুব মৃত্যু ঘটেছে, সত্যি একটা ঘটেছে, বা আবার কারুর ক্ষেত্রে কোনো একটা পরিবর্তন ঘটেছে, কিছু একটা যা ছিল, কিছু একটা যা অনেক দিন ধরে চলছিল, কোনো একটা ধরুন একটা রিলেশনশিপ বা একটা দাম্পত্য একটা সম্পর্ক, একটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, কোনো কিছু একটা রিলেশনশিপ বা কোনো কিছু একটা লং স্ট্যান্ডিং একটা সম্পর্ক, সেইটা হঠাৎ করে এসে বন্ধ হয়ে গেছে, সেটার একটা মৃত্যু হয়েছে। মানে এটা ফিজিক্যাল ডেথ না, কারো ক্ষেত্রে হয় এটা হতে পারে যে আপনি যেন আগে যেটা বললাম যে আপনাদের কোনো এক নিকট আত্মীয়, নিকট কেউ, একটা ভালোবাসার খুব নিকট কেউ লোক হয়তো মারা গেছে, হয়তো সেপ্টেম্বরে আপনারা আসার আগেই হেঁটে ব্যাপারটা হয়েছে। বা কারো ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল ডেথ নয়, এটা একটা সম্পর্কের কি বলবো, সম্পর্কের শেষ, কিছু একটা ওভার হয়ে গেছে, কিছু একটা যেটা আপনি খুব আঁকড়ে ধরেছিলেন, যেটা আপনার কাছে খুব প্রিয় ছিল, সেইটা শেষ হয়ে গেছে, এবং যার ফলে আপনাকে খুব একটা মানসিক একটা আঘাত দিয়েছে, যার জন্যে আপনি একটা মানসিক সেই আপনার শক্তিটা এই মুহূর্তে আপনি ফিরে পাচ্ছেন না। আপনি কিরাম যেন একটুখানি ভেঙে পড়েছেন। আপনার যে দেখুন এই যে এমপ্রেস কার্ড, মানে একটা যে নিজের এগেন শক্তি, নিজের একটা স্টেবিলিটি, নিজের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ ভাব অনুভব করা, তার কোনো কিছুই আপনি পাচ্ছেন না। আপনাকে যেন এই সব কিছু, আপনার নিজের ক্ষমতা যেন আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে। একই ব্যাপার এখানে স্ট্রেংথ রিভার্সড। তো একটা এখানে 8 of Wands এসছে রিভার্সড। এগেন মানসিক শক্তি শুধু ছেড়ে চলে গেছে তাই নয়, তো এরকম একটা অবস্থা যেটা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে একটা সেন্স অফ স্ট্যাগনেশন, যেন কিছুই আপনার পক্ষে যাচ্ছেন না, যেন সময় যেন আপনার থেমে গেছে, আপনার কোনো কিছুই এগোচ্ছে না, জীবনের একটা গতিপথ যেন কোথাও একটা এসে রুদ্ধ হয়ে গেছে, আপনি যেন ভেঙে পড়েছেন। হ্যাঁ, তো সেইখানে সেপ্টেম্বরে যেটা আপনাকে করতে হবে, যেটা আমি এখানে শুরুতেই বললাম যে এখানে আপনি ক্লাবস বেছেছেন ওই জন্যে, কিং অফ ক্লাবস, যে আপনার মধ্যে যে ক্ষমতাটা সেটা আপনাকে কিন্তু পুনরুদ্ধার করতে হবে, আপনাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। সেটাই কিন্তু এখানে ট্যারো একটা বড় ইন্ডিকেশন দেখাচ্ছে সেপ্টেম্বরে। যে দেখুন এখানে রয়েছে দ্য গার্ডেন অ্যান্ড দ্য গেট, এই এক্স্যাক্ট কার্ডটা কিন্তু এই দুটো কার্ড কিন্তু পাইল নাম্বার 2তেও এসেছিল, এক্স্যাক্টলি এই দুটো কার্ড। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো এই দ্য গার্ডেন অ্যান্ড দ্য গেট, এই কার্ডটা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি এই মুহূর্তে দেখুন এখানে একটা সুন্দর বাগান রয়েছে, এই মেয়েটি এই বাগানে কিন্তু বদ্ধ, সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই বাগানটা যতই সুন্দর হোক না কেন, এই বাগানের এই গেটটা কিন্তু বন্ধ, এবং এই চাবি কিন্তু কোথায়, এই চাবি কিন্তু যদি খেয়াল করে দেখবেন, এই চাবি কিন্তু রয়েছে এই মেয়েটার গলায়। মানে ও কিন্তু চাইলেই এই চাবিটা নিয়ে গেটটা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে, নিজেকে মুক্ত করতে পারে, কিন্তু ও সেটা করার চেষ্টা করছে না। রাইট, আবার দেখুন এইখানে রয়েছে সিয়ার, সি বিয়ন্ড দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন। রাইট, আবার এইখানে রয়েছে ওয়ারিয়র, বি ফিয়ারলেস অ্যান্ড স্ট্যান্ড স্ট্রং।
তো এই প্রত্যেকটা কার্ড থেকে এমন একটাই জিনিস বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার নিজের ক্ষমতাটা, যেটা আপনি এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছেন বা যেটাকে আপনি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন না, সেইটাকে পুনরুদ্ধার করুন, নিজের মধ্যে ক্ষমতাটাকে অনুভব করুন। এই যে একটা স্ট্যাগনেন্সিতে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, একটা কোনো রকম হতে পারে একটা মানসিক শোক বা একটা সেন্স অফ ডিপ্রেশন বা একটা সেন্স অফ ভেঙে পড়া, এইটা থেকে বের হন। আপনি আপনার নিজের কাছেই কিন্তু বের হওয়ার চাবিটা রয়েছে, সেই চাবিটাকে আপনি খুঁজে বার করুন এবং নিজেকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করুন। সেটাকে কিন্তু এখানে একটা খুব বড় আমি তার ইঙ্গিত পাচ্ছি এই স্প্রেডটা থেকে, এই ট্যারো স্প্রেডটা থেকে। আপনাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এটাও হতে পারে যে আপনারা কোনো একটা কারণে খুব একটা মানসিক ভয়ে আছেন, সেটাও কিন্তু হতে পারে। এখানে আমি কিন্তু সেই ইঙ্গিতটাও পাচ্ছি যে কারু কারু ক্ষেত্রে কোনো একটা কারণে আপনারা কোনো একটা মানসিক ভয়ে আছেন, একটা অ্যাংজাইটিতে আছেন, এবং যার জন্যে কিন্তু এগেন আপনারা ওই ভয় আপনাদের কিছুটা ভীরু করে দিয়েছে, আপনাদের কিছুটা যেন নিজেদের সেই শক্তিটা, নিজেদের সেই যে একটা সাহস, সেটাকে আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন। আপনাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাও হতে পারে। তো যেটা আমি বললাম, তো সুতরাং যাই হোক না কেন, এগেন এটা গ্রুপ রিডিং, তো ডিফারেন্ট পসিবিলিটিস আর দেয়ার। তো কারু কারু ক্ষেত্রে এটা একটা নিকটজনের মৃত্যু হতে পারে, কারু কারু ক্ষেত্রে এটা একটা বহুদিনের চলা সম্পর্ক, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক, বা একটা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে একটা অনেক দিনের পুরনো একটা প্রেম, বা কোনো একটা অনেক দিন ধরে চলা সম্পর্ক হঠাৎ করে একটা শেষ হওয়া। কারু কারু ক্ষেত্রে কোনো একটা সিচুয়েশান, যাকে কোনো একটা ভয়ের পরিস্থিতি তাদেরকে অত্যাধিক ভীরু করে দেওয়া। মানে তারা হয়তো যতটা না জিনিসটা ভয়ের, তারা সেটাকে আরও বেশি করে ভয়ের ভাবছে, তাদের নিজেদের অ্যাংজাইটি ব্যাপারটাকে আরও বেশি করে ভয়ের করে তুলেছে। তো আপনাদের এবং এইটা কিন্তু আপনারা বিশেষ করে এই এখন যখন আমার এইটা আরও বিশেষ করে খাটে, কারণ এখন যেহেতু একটা ভয়ের পরিস্থিতি সারা বিশ্বজুড়ে এমনিতেই রয়েছে করোনার, তো সেটা হয়তো অনেককে একটা মানসিকভাবে একটা পর্যুদস্ত করে তুলেছে, একটা মানসিকভাবে কাবু করে দিয়েছে অনেককে। একটা ভয়ে সবাইয়ের মধ্যে একটা ভয় রয়েছে যে কি হবে আমি বা আমার নিজের পারিপার্শ্বিক বা আমার পরিবারের লোকজন যেন এতে আক্রান্ত না হয়, সেটাও একটা কিন্তু ঘটনা হতে পারে। তো যাই হোক, আমি এখানে একটা বড় বেশি করে ইন্ডিকেশন আসছে যে সেপ্টেম্বর মাসে কিন্তু আপনারা এই ভয়টা বা এই যে একটা মানসিক অবসাদ বা এই যে একটা ভেঙে পড়া, এইটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করুন। এই চাবিকাঠি কিন্তু আপনাদের কাছেই রয়েছে, এটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করুন, নিজেদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করুন। একটা যে একটা স্ট্যাগনেন্সির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যে কোনো কারণে হোক, সেই স্ট্যাগনেন্সিটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করুন। আপনারা এখনকার এই পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে ভাবার চেষ্টা করুন। আর আপনাদের মধ্যে কিন্তু শক্তিটা রয়েছে, কারণ ওই জন্যই আপনারা এই ক্লাবস কার্ডটা বেছেছেন। আপনাদের মধ্যে কিন্তু শক্তিটা রয়েছে, খালি সেই শক্তিটা আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে। অতটা ভয়ে ভেঙে পড়বেন না, বা অতটা মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়বেন না, অতটা নিজেদের অসহায় বা হেল্পলেস মনে করবেন না। আপনাদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। আর কিছু কিছু জনের ক্ষেত্রে যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন, যারা হয়তো যেটা বললাম আগে, যারা একটা ভালোবাসার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, কোথাও একটা ভালোবাসা ঘটিত কারণে একটা আঘাত পেয়েছেন, গভীর আঘাত, যেটা আপনাদের একটা মানসিক আঘাত দিয়েছে, যার জন্যে আপনারা কিছুটা ভেঙে পড়েছেন, সেখানেও আমি একটা ইন্ডিকেশন পাচ্ছি যে হয়তো দেখুন সেপ্টেম্বর মাসে নতুন কোনো ভালোবাসার ইঙ্গিত আপনাদের মধ্যে আসতে পারে আপনাদের জীবনে। নতুন কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক বা নতুন কোনোভাবে নতুন ভালোবাসার একটা পরশ আপনার জীবনে আসতে পারে। তো সেইটা একটা বড় ইন্ডিকেশন আমি পাচ্ছি যে আপনাদের এই মানসিক শক্তিটাকে পুনরুদ্ধার করা, সেটা একটা খুব বড় একটা ইন্ডিকেশন পাচ্ছি এখানে। তো আশা করি এইটা আপনাদের রেজোনেট করলো। জানান যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করুন আর লাইক করুন। আর যদি এটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার আমার ভবিষ্যতের আরেকটি ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, ভালো থাকবেন, বাই। হাই, আমার গ্রুপ নাম্বার 4 যারা এই কিং অফ ডায়মন্ডস কার্ডটি বেছেছেন,
এটা তাদের স্প্রেড। দেখে নেওয়া যাক আপনাদের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মান্থ কি মেসেজ ক্যারি করছে, কি ইন্ডিকেট করছে। সেপ্টেম্বর মান্থে আপনাদের ট্যারো কোন দিকে যেতে নির্দেশ করছে। প্রথমেই বলে রাখি যে ডায়মন্ড, যারা এই কার্ডটি বেছেছেন, ডায়মন্ড সাধারণ মানে ইন্ডিকেট করে ধরুন কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু, মানে একটা কিছু সামথিং রিলেটেড টু ট্রেড, কমার্স, ফাইন্যান্সিয়াল গ্রোথ, রেসপন্সিবিলিটি, সামথিং টু ডু উইথ কেরিয়ার, এরকম কিছু ইন্ডিকেট করে। তো আমি সুতরাং এটা যারা এই কার্ডটি বেছেছেন, মানে ডায়মন্ড, কিং অফ ডায়মন্ডস, আমি একটা সেন্স পাচ্ছি যে তাদের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের কিছু একটা সামথিং টু ডু উইথ ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট, আপনাদের মনিটারি অ্যাসপেক্ট, সামথিং টু ডু উইথ ওভারঅল সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, monetary or financial, well-being, something to do with your, commerce, like, ব্যবসা বাণিজ্য, এই ধরনের কিছু একটা আপনাদের সেপ্টেম্বর মাসে কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। তো দেখা যাক আপনাদের ট্যারো স্প্রেডে কি বলে। গ্রুপ নাম্বার 4, আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমি দেখুন এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার, আমি প্রথমেই বললাম ডায়মন্ডে কিছু একটা এরকম ইঙ্গিত করে। তো আমি সেটাই আমি এই কার্ডগুলোকে দেখে আমার প্রথমেই আমার একটাই খুব একটা বড় চিন্তা যেটা মাথায় আসছে মেসেজ, সেটা হচ্ছে যে কোনো কারণে আমার মনে হচ্ছে যে দেখুন এখানে রয়েছে পেজ অফ কাপস, রাইট, আর তারপরে রয়েছে টু অফ কাপস রিভার্সড, আর তারপরে রয়েছে কিং অফ পেন্টিকলস রিভার্সড, রাইট। এগুলো দেখে আমার কোনো কারণে মনে হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই যারা বেছেছেন এই কার্ডগুলো, আপনারা কোনো কারণে একটা কি বলবো, একটা যে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েলবিং যেটা বলে না, মানে আর্থিক ব্যাপারে একটু সচেতন হওয়া, আর্থিক ব্যাপারে একটুখানি বুঝে শুনে চলা, বুঝে শুনে খরচ করা, আর নিজেদের পক্ষে কোনটা ভালো আর্থিক দিক দিয়ে, সেই জিনিসটা হয়তো আপনারা খেয়াল করছেন না। মানে অ্যাটলিস্ট মানে সেপ্টেম্বরে পড়ার সময় অবধি আপনাদের অবস্থাটা অনেকটা ওরকম যে আপনারা হয়তো অনেকেই হয়তো আপনাদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে খরচা করছেন, হয়তো ঠিক করে সেভিংস করছেন না, হয়তো টাকা নয় ছয় করছেন, অনেকটা না বুঝেই করছেন। যেমন এখানে আমি যেহেতু পেজ অফ কাপস দেখছি, আমার কিরকম মনে হচ্ছে যে একটা বাচ্চা সুলভ একটা ব্যাপার রয়েছে, মানে আপনাদের কিরকম একটা যেন যে টাকাটা বুঝে শুনে খরচ করা উচিত। ধরুন এটা ফ্যামিলিতে হতে পারে, মনে করুন ফ্যামিলির মানে আপনি ফ্যামিলির সবার কথা না ভেবে আপনারা হয়তো উল্টোপাল্টা খরচা করছেন, যে ধরুন যারা হয়তো এখানে আপনার যাদের সন্তান রয়েছে, হয়তো বাচ্চাদের এডুকেশন, বাচ্চাদের ফিউচার, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে হয়তো খরচা করছেন, কোনো সেভিংস করছেন না। বা হয়তো যারা ব্যবসাতে রয়েছেন, কোনো রকম একটা ব্যবসাজনিত কর্মে যুক্ত, আপনারা হয়তো ব্যবসাতে প্রফিটের দেখি মানে লাভের থেকে বেশি খরচা করে ফেলছেন, প্রফিটের থেকে বেশি আপনাদের লোকসান হচ্ছে বেশি, এরকম একটা ইন্ডিকেট করছে। এবং সেটা কিন্তু কারণ হচ্ছে একটা আপনাদের ওভারঅল একটা ল্যাক অফ ফাইন্যান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি, ল্যাক অফ একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা যে কি করা উচিত না করা উচিত। দেখুন সেটাই আমি এখানে পাচ্ছি যে একটা ল্যাক অফ ব্যালেন্স, একটা ল্যাক অফ যে হারমোনি, রাইট। এই টু অফ কাপস এটা রিভার্স, টু অফ কাপস সাধারণত ইন্ডিকেট করে হারমোনি, তো এটা রিভার্স এসছে। তো এগেন আমার মনে হচ্ছে যে ওই জন্য একটা ওয়েস্টফুল নেচার, কিং অফ পেন্টিকলস, ওয়েস্টফুল নেচার, এটা রিভার্স এসছে। যে মানে যত আপনাদের সামর্থ্য তার থেকে বেশি খরচা করে ফেলছেন, যত বেশি আপনাদের জমানো উচিত বা যতটুকু জমানো উচিত সেটা না জমিয়ে পুরোটাই খরচা করে ফেলছেন। এবং যার জন্য আপনাদের কোনটা ভালো কোনটা মঙ্গল
সেই জিনিসটা আপনারা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছেন না। এটাই একটা বড় আমি ইন্ডিকেশন পাচ্ছি। দেখুন দেখুন এটা কি সুন্দর আবার মিলে যাচ্ছে যে এই ডায়মন্ডের সঙ্গে, যেটা আমি বললাম যে একটা ওভারঅল ডায়মন্ডে বোঝায় যে এনিথিং রিলেটেড টু ফাইন্যান্স, সত্যি, এবং শুধু ফাইন্যান্স না, একটা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রোথ, একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল দিক দিয়ে, সেটাই এইটা ডায়মন্ড বোঝায়। তো আপনারা অবভিয়াসলি এই পাইলটা বেঁচেছেন, আর দেখুন সেটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে যে এখানে একটা ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি, একটা ল্যাক, ওই জন্য ঠিক আপনাদের অতটা হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল গ্রোথ হচ্ছে না, আপনাদের যতটা হওয়া উচিত অতটা হচ্ছে না, এবং সেটা হচ্ছে না তার কিন্তু একটা মেন কারণ কিন্তু আপনারা নিজেরাই। এমন নয় যে আপনাদের অন্য কেউ ক্ষতি করছে, এমন নয় যে আপনাদের অন্য কোনো একটা বাধা বিপত্তি আসছে, সেগুলো যদি বা আসেও সেগুলো কিন্তু মূল কারণ নয় আপনাদের ক্ষেত্রে। আপনাদের ক্ষেত্রে মেন কারণটা হচ্ছে আপনারা নিজেরাই। আপনারা ভাবছেন না, আপনারা বড় হঠকারিতা করে হয়তো কিছু করে ফেলছেন, বা আপনারা হয়তো একটু ভাবনা চিন্তা না করে নেক্সট পদক্ষেপটা নিয়ে ফেলছেন, বা যা সামর্থ্য তার থেকে বেশি ব্যয় করে ফেলছেন। তো এই জন্যে এরকম নানা কারণে আপনাদের আয়ের থেকে ব্যয় বহরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বা আপনারা যতখানি প্রফিট করা তার থেকে তাতে বেশি লস করে ফেলছেন, যার জন্য আপনাদের নিজেদের ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটিটা আপনারা অনেকটাই লুজ করে ফেলছেন। দেখুন আবার এখানে রয়েছে দ্য ম্যান হোল্ডিং আ কয়েন, এটা এসছে রিভার্স। তো এই কার্ডটা যদি আপনাদের আপরাইট আসতো তাহলে বোঝাতো যে আপনারা ফাইন্যান্সিয়ালি খুব সিকিওর, খুব স্টেবল, আপনারা ফাইন্যান্সিয়ালি খুব একটা নিরাপদ জায়গায় আছেন, খুব একটা ভালো জায়গায় আছেন, কিন্তু সেটা কিন্তু নেই, আপনারা এটা রিভার্স এসছে। তার মানে আমি আবার একই কথা বলছি যে আপনারা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি এখন একটা খুব একটা ভালো জায়গায় নেই, খুব একটা সেফ জায়গায় নেই, আপনারা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি একটা নড়বড়ে জায়গায় রয়েছেন, এবং তার জন্য কিন্তু আপনারা নিজেরাই রেসপন্সিবল। আপনাদের একটা ওয়েস্টফুল টেন্ডেন্সি রয়েছে, আপনাদের ইরেসপন্সিবল টেন্ডেন্সি রয়েছে, একটা ইরেসপন্সিবল নেচার রয়েছে, একটা চটজলদি মনোভাব রয়েছে, যে কিছু না বুঝে কিছু না চিন্তা করেই করে ফেলা, ঝাঁপিয়ে পড়া, ওটা যেটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ভালো, কিন্তু এইখানে আপনাদের অমঙ্গলের কাজ করছে। কারণ আপনারা, যেটা বারবার আমি বলছি, যে যার জন্যে আপনাদের নিজেদের বিপদ আপনারা নিজেরাই ডেকে আনছেন। একটা যে এই যে সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনসিকিউরিটি, একটা ওভারঅল এটা আবার কারো ক্ষেত্রে হতে পারে যে কেরিয়ারের ক্ষেত্রেও হতে পারে। কেউ ধরুন আপনারা কেরিয়ারে রয়েছেন, হয়তো এমন কিছু উল্টোপাল্টা বাচ্চা সুলভ কাজ করে ফেলছেন, চটজলদি ডিসিশান নিয়ে ফেলছেন, কোনো একটা ভাবছেন না, কোনো একটা আপনাদের চিন্তাধারার মধ্যে কোনো একটা ব্যালেন্স কাজ করছে না, যার জন্য হয়তো কেরিয়ারেও কোনো জায়গায় আপনারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে ফেলছেন। তো এই যে এটা ওভারঅল মনোভাব, যে এটা ওভারঅল ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি, ওভারঅল যে ভালো করে কিছু না ভাবা, ওভারঅল এই যে ল্যাক অফ ব্যালেন্স, ল্যাক অফ হারমোনি আপনাদের চিন্তাধারার মধ্যে, সেইটা কিন্তু আপনাদের বেসিক্যালি ক্ষতি করে আসছে। অ্যাটলিস্ট সেপ্টেম্বরে আসা অবধি বা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকেও আপনাদের এটা ক্ষতি করে আসছে। তো আপনারা যে প্রফেশনেই হোক না কেন, আইদার ব্যবসা বা কেরিয়ার বা অন্য যে কোনো, যদি আপনারা ফ্যামিলি ম্যানও হন, যেটা ফ্যামিলির সঙ্গে জড়িত যদি থাকেন, মানে আপনারা যদি হাউস ওয়াইফ হন বা কোনো ফ্যামিলি যদি হাউস হোল্ডার হন, একই ব্যাপার আপনাদের ক্ষেত্রেও। মানে আপনার যেটা আগে বললাম যে আপনারা সঞ্চয় করছেন না, যতখানি সঞ্চয় করার কথা ততখানি সঞ্চয় করছেন না, উল্টো পাল্টা নানা রকম এতে খরচা করে ফেলছেন। আজকে মনে হলো হঠাৎ করে একটা টিভি কিনবো, টিভি কিনে ফেললেন, কালকে মনে হলো একটু বাইরে খেয়ে ফেললেন। এখন সবারই সেটা শখ হয়, সবারই সেটা মনে হয়, কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা রাশ টানা উচিত, কোথাও গিয়ে আমাদের একটাখানি এই চিন্তাটা আসা উচিত যে একটু ভেবে চিন্তে খরচা করতে হবে, আমাদের একটা ভবিষ্যৎ আছে, ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ আছে। বা আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানির সঙ্গে জড়িত হন, যে আপনার কোম্পানিটার কি হবে, আপনার কোম্পানির সঙ্গে অনেক লোক জড়িত, এইসব ভাবনাগুলো আপনি ঠিক ভাবছেন না। তো ওই জন্য সেপ্টেম্বরে যেটা আপনার কাছে সবচেয়ে বড় নির্দেশ আপনাদের কাছে, যে আপনাদের এই যে নেগেটিভ চিন্তাধারাটা, এই যেটা ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি, এই যে ইরেসপন্সিবিলিটিটা, সেইটা থেকে সরে আসুন। দেখুন এখানে আছে ওয়াক অ্যাওয়ে, এইটা থেকে সরে আসুন। যেটা আপনাদের কি হচ্ছে, আপনারা এই মুহূর্তে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছেন। তো এই টেন্ডেন্সিটা থেকে সরে আসতে হবে আপনাদের, সেটাই এখানে সবচেয়ে আমি দেখছি। আর একটা হচ্ছে যে এই ব্যাপারে আপনাদের নিজেদের ইনস্টিংক্ট,
কি বলছে, মানে আপনাদের কিন্তু ভেতরে কিছু একটা হয়তো আপনাদের বলছে যে এরকম করা ঠিক নয়। আপনাদের যে বলে না বিবেক, হয়তো আপনাদের কোথাও একটা বিবেকে বলছে, কোথাও একটা মন থেকে কিছু বলছে যে হয়তো এরকম করা ঠিক নয়, এরকম করিস না, এই জিনিসটা হয়তো করা এই মুহূর্তে ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু সেটা আপনারা শুনছেন না, আপনারা নিজের কথাটা নিজেরা শুনছেন না। তার জন্য এই চটজলদি মনোভাবের ফলে আপনাদের ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এইখানে একটুখানি আপনাদের একটু সচেতন হতে হবে। একটুখানি আপনারা সত্যিকারে আপনারা ভবিষ্যতে কোন পথে যেতে চাইছেন, আপনাদের ভবিষ্যতের লক্ষ্যটা কি, সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কতটা দরকার, কতটা সঞ্চয় করব। আপনি যদি একটা কোম্পানির যদি সঙ্গে জড়িত থাকেন বা একটা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে আমার ভবিষ্যতের লক্ষ্যটা কি, আমার ব্যবসাটাকে কোন দিকে নিয়ে যেতে হবে, আমি 5 বছর পর আমার জন্য কোন লক্ষ্য রেখেছি। একই ব্যাপার কেরিয়ারের ক্ষেত্র, সেই সব বুঝে শুনে আপনাকে ধীরে সুস্থে রেসপন্সিবল হয়ে কাজ করতে হবে। সেইটাই কিন্তু সেপ্টেম্বরে একটা বিশাল এখানে ইন্ডিকেশন পাচ্ছি আমি, যারা এখানে এগেন ডায়মন্ড এই বেছেছেন। আরেকটা হচ্ছে দেখুন এই স্টার কার্ড, এটা কিন্তু ইন্ডিকেট করছে দুটো জিনিস। আমি অ্যাটলিস্ট যে দুখানা জিনিস এখান থেকে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে প্রথমেই দেখুন এখানে এই আপনারা দেখুন, এখানে দেখুন এই যে ছোট 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 এরকম যে ট্রিবিউটারিজ যেটা বলে না, মানে নদীর যে শাখা প্রশাখা, হ্যাঁ, এগুলো দেখে আমার কিরম যেন মনে হচ্ছে যে আমি প্রথম একটা সেন্স পাচ্ছি। দেখুন আমরা বলি না যে ছোট ছোট নদী মিলেই মহানদী হয়, আর মহানদীর জল গিয়ে কিন্তু সাগরে গিয়ে পড়ে, রাইট? এখানে কিন্তু সেরকম একটা ছবি ভেসে আসছে। আমি এটা থেকে কেন জানি না একটা ইন্ডিকেশন পাচ্ছি যে এটা যেন আপনাদের বলছে যে এই যে একটু একটু করে জমিয়ে জমিয়ে কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে নিজের ভবিষ্যৎটাকে নিরাপদ করে। তো সেই একটু একটু করে জমানোর অভ্যেসটা কিন্তু আপনাদের করতে হবে। এটাই যেন সেপ্টেম্বরে বলছে আপনাদের যে অনেক বেশি সংযমী হন, অনেক বেশি নিজেদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন আনুন, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন আনুন, একটা সেই জিনিসটা আপনাকে যেন করতে বলছে। আরেকটা হচ্ছে যে স্টার মানে বোঝা একটা ওভারঅল সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, ওভারঅল একটা একটা সাকসেস, একটা সাম সেন্স অফ কি বলবো, একটা নিজের সম্বন্ধে একটা আত্মসচেতনতা, রাইট? এটা অনেক সময় একটা স্পিরিচুয়াল সাইডও বোঝায়, কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে বলবো এটা স্পিরিচুয়াল সাইডের থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আপনাদের একটা সামগ্রিক সেন্স অফ ব্যালেন্স, একটা সামগ্রিক সেন্স অফ হারমোনি আপনার জীবনে আনতে হবে। সেই জিনিসটি হয়তো এই স্টার কার্ডটা বেশি করে বোঝাচ্ছে, এবং সেটা যদি আনেন, আরেকটা জিনিস যেটা স্টার বোঝায় সেটা হচ্ছে এটা সাকসেস, তাহলে কিন্তু আপনারা সাকসেস পাবেন। তো আপনাদের এই সেপ্টেম্বর মান্থটা হচ্ছে দ্য মান্থ ওয়্যার আপনাদের নিজেদের শক্ত হতে হবে নিজেদের প্রতি, আপনাদের একটা নিজেদের মধ্যে ডিসিপ্লিন আনতে হবে, যে এই যে ল্যাক অফ রেসপন্সিবিলিটি সেটা থেকে বেরোতে হবে, এই যে নেগেটিভ টেন্ডেন্সিগুলো থেকে বেরোতে হবে। এর জন্য যদি কিছু দরকার হয়, এই যে নিজেদের মধ্যে একটা অস্থির ভাব সেটাকে শান্ত করার জন্য দরকার হলে কিছুটা মেডিটেশন করুন, মনটাকে শান্ত করুন, আর লং টার্ম গোলের কথা ভাবুন, এবং সেই মতো আত্মসচেতন হন, এবং সেই মতো এই যে উল্টোপাল্টা খরচ করার প্রবৃত্তি বা আগে পিছে না ভেবে কাজ করার প্রবৃত্তি, এটাকে একটা রাশ টানুন। এটাই হচ্ছে সেপ্টেম্বরের আপনাদের প্রতি সবচেয়ে বড় একটা নির্দেশ, এটা আমি ট্যারোট থেকে পাচ্ছি। তো আমাকে প্লিজ আজকে এই অবধি, তো আমাকে জানান কেমন লাগলো। যদি এরা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করুন আর লাইক করুন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ অন্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করুন, যাতে আমি আরও এইভাবে আরও ভিডিও ভবিষ্যতে আনতে পারি। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার একটা অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। Hello group my friends, welcome to my Sudipta's Tarot once more. Today we are going to see what Tarot has to say for the month of September 2020. What is the dominant message that comes out for you for the month of September? What Tarot is telling you to do, to take care of, to improve during this month. So it's a general reading, so whatever I say, everything may not resonate with everyone who's picking up a particular group. So please feel free to pick and choose whatever resonates with you mostly. And I will leave a snapshot of all the groups after I'm done with my speaking.
so that you can take your time and you can carefully go through these four cards and see which one you are most drawn to. This time, instead of crystals, I have adopted a slightly different way. So here there are 4 decks from the normal playing cards. We have the King of Spades. This will be the group number 1. We have the King of Hearts. This will be the group number 2. We have the King of Clubs. This will be group number 3. And then we have the King of Diamonds, which will be group number 4. So once again, you have King of Spades, 1, King of Hearts, 2, King of Clubs, 3, and King of Diamond, 4. So once I'm done with my talk, I will pause for some time, and you can take that time to take deep inhalation, take deep exhalation. Do this for like at least 7 to 8 times, and then once you have been able to quieten your mind, once you have gone into a meditative state, close your eyes, pause for some time, and then open your eyes. And then once you open your eyes, that pile that you're immediately drawn to, that is most likely your pile. So you should stick to that pile. Try not to overthink too much, because sometimes when we overthink, our mind can misguide us. So go by your gut instinct, not by your mind. So saying this, I'm going to now pause for some time, and I'm going to leave this in front of you so that you can again you can pause for some time. You can as I said, you can take deep breathing and then close your eyes and see which pile or which group you're immediately drawn to, and try to select one particular pile. Sometimes you may be forced to select more than one pile. In that case, it may be fine, but it is always preferable that you stick to one pile, because that may have the greatest or the most direct message for you. So saying that, I'm going to now pause, and I will let these cards be in front of you. One more thing is, once you have selected your group, the timestamp for each group will be given in the description box below. So once you have selected your group, just go into the description box and click on the timestamp that relates to your group, and I will meet you over there with your reading. So I'll give you some time to choose. Hello, my group number 1. For those who have chosen this King of Spades, this is your pile. Let me see what your pile has to say about the overall indication for the month of September, what that dominant trend that's coming out. I will try to keep these readings, especially these monthly readings, very short and sweet, because I don't want to spend too much time talking about too many things. The whole goal of these readings will be to talk about the dominant trend that's coming out for every month. And so in your case, what I see is, I think some of you, before coming to this month, you were probably stuck a little bit. You were not being able to make up a decision. You were probably too much confused. Or you probably were playing with a number of different plans, if I go
this way, will that be better? Or if I go this way, will that be better? So you are like toying with different plans. You are not really sure of yourself before coming to September. But I think in September, there's going to be a big change in that respect. There's going to be a big change in that respect, and that's going to prove very beneficial for you. And when I say beneficial, I mean it's going to prove more financially beneficial for you. It's going to bring you a lot of success and prosperity in the month of September. So I think you will be able to come out of that indecisive loop. You should be able to focus on a particular plan, focus on a particular decision. You will be able to implement that decision. You will be able to go forward with that decision. And this applies to this can apply to different fields. Wherever a financial profit is involved, wherever that sense of abundance, a sense of success is involved. It could be in a career field. It could be in a business field. It could be like you are trying to open a side business, a side venture. Maybe some of you are you are doing a 9-to-5 job and you are trying to look for a side business. Maybe you are a housewife and you are trying to do some part-time business. It applies to all those aspects of and it's a general reading. So whatever your goal is, whatever it is that where you were a little stuck before coming to September, and you are playing with different plans. You were a little bit hesitant as to what you should be doing. You had multiple decisions crossing your mind, or multiple thoughts crossing your mind about that. You will be able to focus on a particular plan. You will be able to make come out of that indecisive mode. You will be able to make a significant strides. You will be able to towards your overall success for that particular plan, whether it's business, whether it's career, whether it's side business, or any other things related to that. So overall, it's a very good spread, and overall, it clearly shows that there's some big changes coming for you in September, and that's going to lead you to overall abundance. And the Queen of Wands over here, it shows not only an overall success in terms of material prosperity and material abundance, but it also in a sense the fulfillment of your inner drive. What you really wanted to do, what you have been planning for quite some time. As I said before, but you are not really sure what exactly to do or how to achieve that goal. You will fulfill that, to a large extent in the month of September. Plus, I see the blossoming abundance, which clearly shows that there will be a lot of abundance coming your way in the month of September. So clearly, the month of September, is a month where you will be spending a lot of energy in fulfilling your material goals, because again, the Eight of Cups and the Hermit both have come reversed. So it's another indication that you will be spending a lot of time, in making sure that whatever material goal you have been planning for, whatever material goal you had been aiming for, will reach fulfillment in the month of September. And what is required is just to select a particular plan and focus on that. And I also feel that a lot of you will develop that self-confidence, that self-trust, or that trust in the in some superior power. Now, in a lot of your case, that superior power can be nothing but your own self-confidence, your own self-belief, and I think that is the more likely. I think that is more likely for this particular group, because when I see that, as I said before, you were a little bit indecisive. You were not really sure what to do, and then in September, you develop that self-confidence, you develop that self-belief, and in a few cases, it could be a belief in the higher power.
And that really drives you towards your goal. That really drives you to fulfill towards your goal. And in September, you will ensure that the goal is fulfilled, at least to a large extent. And you will taste material abundance. You will taste material success. You will taste overall fulfillment, in material prosperity. That's what I see for this particular group, whoever has chosen this King of Spades, the group number 1. So overall, it should be a very fulfilling month for you. In terms of financial prosperity, material gains, and so it should be a month where some of your long-term, long-desired plans, long-cherished ambitions will be fulfilled, and no matter whether which field you are in, or what is that particular thought that you have been trying to bring to reality. So that's what I see in the month of September happening for you, my group number 1. So let me know if you like this and if it resonated with you and how far true it was, whatever I said. Please let me know in the comment. Your comments really will encourage me to do more readings like this in the future. And if you like this, please do give me a like and share the videos with your friends, and I will see you in another reading. And saying that, I take your leave. Bye. Hi, group number 2. For those who chose this King of Hearts, let me see what is the dominant message that is coming out for you in the month of September. What's tarot trying to tell? What's regarding your month of September and what you are supposed to do in the month of September? Very interestingly, you have chosen this King of Hearts. So hearts, obviously, the first thing that comes to our mind when we see hearts is obviously it's a symbol of love. But other than that, hearts is also symbolizes, a receiver, a receptacle, a container. So now you will ask, a container for what? So it's a container. That means, life tries to, give us different things. Life, divine, you can say divinity, or you can say higher power, you can say destiny, you can say your own karma, whatever it is. But life tries to push us towards different direction. Life tries to endow us or fill us with different possibilities, But so that is what I mean by receptacle. But so sometimes, we are not prepared to receive that. Sometimes we are prepared to receive that new possibility, that new direction, that the way. Sometimes, or the new wisdom, whatever it is. Sometimes we are not ready to receive that, right? And sometimes we are ready to receive that, but we purposely ignore it. I think in your case, it's the second one. I get a strong signal. So as I said, you people are ready to receive something, So that's why, you have chosen this card, a receptacle. But before I move on, there's another thing is, you have this 10 of Swords. This symbolizes a new beginning. So something has closed in your life. You have gone past something, but somehow you people are still dragging on to that. You people are still clinging on to that. You are thinking that that is still your goal. That is, you are still in some way happy to be clinging on to that state which is no longer relevant for you. So that is what I get the strong signal, for this particular spread. So that something has gone past, your life, or something is no longer relevant for you, but you are simply clinging on to it because either, one, you are just too happy to stay in that situation, you are just too happy to stay in that inertia, and you don't want to look beyond that to the future possibilities, to the possibilities beyond that the divinity or the higher power is trying to push you towards.
And so you are kind of going through a stagnating phase, a very lethargic, a lazy, stagnant phase, but you are not feeling that stagnancy. See, that is the funny thing, because if you had, once you start feeling that stagnancy, you would be, looking towards that other possibility. But the funny thing is here, so far, you are not feeling that stagnancy. You are too happy to be clinging on to that thing that is no longer relevant for you. So again, I see several cards that tells me the same story. I see the Knight of Cups has come out reversed. The Tower card. The Tower card always, if it comes upright, it always talks about a drastic change, a drastic possibility, but it's reversed. Again, you have the Eight of Cups reversed. So it again tells me that you were just too happy, whatever current condition is, whatever, your present position is, you are just too happy to be there. You don't feel that drive to move beyond that, right? But there's a strong signal that you need to get out of that, because that situation is no longer relevant for you. So, and again, see this oracle card has come out. It says that the garden and the gate. If you look at it very carefully, it's very symbolical. All tarot cards and all oracle cards, they are symbolical. So we need to be able to read that symbology, right? So if you see, there's this beautiful girl over here. She's standing in the middle of this beautiful garden. You see these beautiful flowers all around. It's a apparently very prosperous a place to be in. But if you notice carefully, I'll bring it closer to you. If you notice carefully, she's wearing this key in her neck, and this key is supposed to open this this gate, which is closed. So though she is inside a beautiful garden, but the gate of the garden is closed. Now it's not as if someone has closed that gate, and someone has forcefully trying to keep her in confine. Someone is trying to forcefully imprison her. No. It's as if she, by her own will, she is not ready to get out of that garden, and she is not ready to get out and explore the wider possibilities. That is exactly your condition. So you are like too happy to cling on to a dead situation. You are too happy to cling on to your current situation, which is no longer relevant for you. Your life is pushing you or trying to give you a message to for new possibilities, and you are ready for the new possibilities. That's what I said again, because again you are that receptacle. Life is ready to fulfill you with new with new goals, with new possibilities, with new sense of fulfillment, But you are just stuck in that same way of life. You are not ready to move ahead, and so in September, the strong message that I get is you need to look beyond this. You need to look beyond the current situation, right? You need to learn to open your eyes wide, and you need to ask yourself, what is it that you are not seeing, either purposely, intentionally, or you are not seeing it at all? What is it? What is it that life or higher power has been trying to tell you, that you have been ignoring for so long, and maybe to an extent willfully? It's that case of willful ignorance, right? What is it that you need to ask yourself? And again, the same story, here is the wise one has come out reversed. So, you have blindfolded your own eyes. You have kept yourself locked in that narrow realm, thinking that, that is your goal, and that is all life has to offer to you. But you are not seeing the wider picture that life has to offer you more. Life is, waiting for you with a much more bigger bounty, but you are just not ready to accept that. And you are just, you
you are not seeing all these cups that life has kept prepared for you, and you are just too happy to confine yourself with that narrow limit that you have set for yourself. You feel like that is what your goal is, and you have already reached your goal. You have already there wherever you are right now, and there's nothing more that life has to offer for you. So again, the dominant message for you is, think hard, try to go beyond the current situation, look beyond this, see what possibilities life has to offer. I think that's what your September month is strongly trying to push you towards, or will push you towards. It's going to force you to think. It's going to force you to see or look beyond the immediate boundaries and see what is that key that you have in your hand but you are not making use of it. What is that possibility that life is trying to fulfill you with, because you are a good receptacle. It is time for you to close that older chapter and move beyond. You are ready for it, but you have been purposely ignoring all this while. So my friend, this is a spread of possibilities, right? So it's a case of you recognizing your own capability, you recognizing your own possibilities, and accepting what life has to give. Because remember, whenever we accept whatever higher powers are trying to give us, whenever we walk that particular path, wherever they are trying to push us to walk on, that will always lead us to greater fulfillment and greater overall prosperity. So again, so this is a strong message for you, my group number 2. Just think. Don't be too complacent. Don't be too self-satisfied with whatever you have, because you have much more greater capabilities, and you have much more wider possibilities and fulfillments waiting for you. I think that's all I have to say, my group number 2. Hope this rings a bell with you, and please let me know how it resonated with you. If you do like it, do leave me a comment so that I'll be encouraged to produce more such videos for you guys, and do feel free to share my videos with you, and I'll see you in another future video of mine. So for now, take care. Bye. Hi, group number 3, those of you who have chosen the King of Clubs, this card, the clubs. I'm hoping that most of you are familiar with this. I'm sure that whoever play cards, they will be surely familiar with this. So before I move on to the overall reading, the overall spread, I want to point out one thing. So those of you who have chosen this card, clubs in general, it symbolizes a power, a sense of power, a sense of strength. And now you will ask me, what kind of power is this, right? What kind of courage is this talking about? I think it's your inner courage, it's your inner power, it's your inner strength. So those of you who have chosen this particular spread, I get the feeling that September will be a month where you will need to rediscover your inner strength, your inner power. Because I see, that for some reason, a lot of you are going through, as you come into September, you are going through a condition where you are feeling helpless, you are feeling distressed, you are feeling that lack of power, that lack of inner strength, you are like beaten down, broke, mentally tired, lack of courage, lack of inner strength, as if life has thrown you a curveball, and you have no will to fight that. Now that can happen because of several reasons. Now I see this death card over here. Now
In some of your cases, that this death can actually imply the physical death of some of your loved ones, some very near and dear one who has passed away, either just before September or as you cross over to September, someone has passed away, right? So that has really, caused a lot of emotional setback, and that has currently created this condition for you. In some other cases, this could also imply that some long-standing relationship, some long-standing affair, it could be a relationship between a husband and wife. It could be, some long-standing affair, a relationship has come to an end, a sudden end. This death card could also imply that, something has come to a close, something that was very dear to you. It could be either a physical departure of someone or termination of a relationship that was very close to you, very dear to you, very close to your heart. That has really taken you down. So you have lost that inner strength of yours, Now, you are going through that very, stagnant phase of your life. You're going through a very stagnant phase of your life where you have no will to stand up, to turn around. You're feeling like, you are beat. You're feeling like, that, there's a total lack of strength, lack of courage, lack of willpower. I see all that's happening, as you come into the month of September. Now, as I said before, that's when I was discussing these clubs, the King of Clubs, right? So, month of September will be for you all about rediscovering that strength, rediscovering that willingness to stand up again and to turn around. Now, before I go on to that, I have to say one more thing. In some of your cases, I have already talked about, either a physical departure of a loved one or, coming to an end of a very long-term relationship. I have already talked about those two possibilities. Now, there could be another third possibility which I get a strong sense of by looking at this spread, is that some of you, could be suffering from some anxiety, some unfounded fear, something that has really cowed you down, something that has really bogged you down, something that has really dampened your inner courage, your inner spirit. Now, that could be also something very relevant, because given the current condition that we are passing through, in the entire world over, there is this dark cloud of fear and apprehension because of Corona and COVID-19, right? So a lot of us, we are going through that anxiety, that apprehension, because, we are worried about our own health. We are worried about the health of our family members, our near and dear ones. So that could be another thing that, that has really bogged you down, that has really, put you down. And, and so you are really feeling lost. You're really feeling like, going through that stagnating phase. And but in the month of September, Tarot is telling you to look beyond this. So you have the Seer card, right? Try to look beyond this current situation. Don't get too bogged down by this situation, right? Because you have that strength inside you. You have that strength inside you, the warrior. Be fearless and stand strong. You have that strength inside you because you are an empress, right? But the only thing is, it is now in reverse. So you have lost that sense of courage. You have lost that sense of inner strength, inner willpower. It's a temporary phase that you are going through. So you need to rediscover that. You need to, and the key to that, the key to, setting you free once more is with you. See, that's why this card has come. For example, if you see, look at this carefully, this girl, she's trapped within this garden. Now, no matter how beautiful this garden is, she's still trapped because the gate to the garden is closed, right? And it's not as if anyone else has forcefully confined her. If you look very carefully, she has the keys dangling from her neck over here.
right? So if she wants, she can easily take those keys and and set herself free. But she's not doing that. So that is your condition. So because you are too preoccupied with the current condition, you are too anxious, you are too taken down by either your sense of fear or your sense of grief, whatever it is. So you are choosing not to set yourself free. You are choosing not to look at your inner strength. You are choosing not to rediscover your inner strength. So that is what September month is all about. I keep stressing that there's a strong sense from this spread that you need to really find out who you are. You need to really rediscover yourself, because you are a warrior. You have just lost that sense of purpose, that sense of courage. That's because you are bogged down by too much of fear, too much of undue apprehension, or maybe too much of sorrow, too much of grief. But you need to rediscover that courage. You need to turn around. So September will be all about turning around. September will be all about finding that strength back. September will be all about not getting bogged down by too much fear, and seeing things for what they are, being more pragmatic, being more practical, and realizing that life has to move on, and so it doesn't serve you any good by getting stuck in that negative mode of life, where you are too anxious, too fearful, or too grief-stricken, too lamenting too much. No, that doesn't really help. So September will be all about moving on and rediscovering that inner strength. Now, for a few of you who have gone through abrupt termination of a long-standing relationship, I do get a sense that you may find new love coming your way. You may find another someone else walking into your life. Some sense of love you will get. So a new sense of inspiration you will get as you go through the month of September. So overall, it's a very positive spread. I think it tells you, it really nudges you to look beyond the current condition, and not to get too preoccupied by the current condition, and to look at the overall picture and to move ahead and get your inner strength back and rediscover that inner warrior, rediscover that inner empress. And when I say empress, empress here is a symbol of overall a strong, someone who is strong, someone who's actually overall self-reliant. That's what this means. So don't take it too narrowly. It's an empress. This could apply for both men and women as well. And so someone for whom the possibilities are endless, but who they have temporarily bogged down, temporarily cowed down, and who have temporarily lost that inner courage, the moral courage. So September will be all about that. I think that's all I have, my group number 3. Hopefully this resonates with you. If it does resonate with you, please leave me a comment below and let me know whether you liked it or not, what gelled with you. And if you do like this, give me a like, and please share my video with others so that even others can benefit from this. And I hope to come to you again in the future with another video like this. For now, I take your leave. Bye. Hello, my group number 4, those who have chosen this King of Diamonds. This is for you. So before I move on to the actual tarot reading, I would like to spend a few minutes with this diamond. So in general, diamond implies something related to your financial aspect of your life, financial growth, financial stability,
for the commerce, trade and commerce, the overall well-being, that sense. So I think those of you who have chosen this diamond, King of Diamonds, I get the sense that in September, there is a strong message for you to take care of something related to finance, something related to the overall financial well-being. So that is what I immediately comes to my mind for those of you who have chosen this King of Diamonds. And now when I look at this card, I feel like I kind of get the same sense. For example, when I look at the Page of Cups, right? And then when I look at the King of Pentacles, it's come out reversed. And then when I look at the Two of Cups reversed, right? I get the sense, and again going back to what I said over here before, I get the sense that in September the message for you is you have been kind of extravagant with your, with your habit, So you are someone who has been spending too much beyond your capabilities or beyond your limits. You are someone, who's prone to taking very quick and impulsive decisions without thinking about the pros and cons too much, right? You are someone who is bringing about your own financial downfall to a large extent. At least when you are moving into September, that is the dominant picture that I get. So again, some of you could be, and it doesn't matter, you could be a businessman, a small businessman, large businessman. You could be someone into, who's, into a regular career. You could be a family housewife. You could be a householder. Doesn't matter. No matter what you are into or what is your, whatever you are involved in, the strong picture comes out that, right now, you are being a little bit childish. You are being a little bit childish, and childish in the sense of what? Childish in the sense that the way you are treating your overall financial well-being, the way you are treating your own financial security as well as the financial security of those who could be directly dependent on you, that leaves something to be desired. So you are not being very responsible for that. You are not being very methodical. You are not being very pragmatic about that. What do I mean by that? So few examples. If you are a householder, you may be spending money on, on whims, right? Whimsical way of spending money. For example, you felt like, oh, let me buy a TV. Oh, let me buy some gadget. Let me buy a car, right? Let me buy this. Let me go on a foreign trip, which may be okay as long as, you can support that. But what I am getting the sense over here is in a lot of these cases, you are going beyond your limits. You are reaching beyond your limits. Same way, if you're involved in a business, you could be, wasting money in your business. And there is this lack of leash. There is this lack of balance, this lack of harmony, responsibility in the way you are spending money, no matter what field you are in, right? And that's what is leading to some financial insecurity on your part. Maybe, you are not reaching that position of financial stability that you should have reached because you are yourself proving to be the biggest obstacle in that because of your wasteful nature, because of your irresponsible nature, because of your habit to, spend beyond your means.
right? That is the strong sense I get. So that balance is missing. That sense of responsibility is missing, And so in September, I think the dominant message over here is to put some rein on that, to harness that, right? To really. So for example, here if you see that this man holding a coin, right? If this had come upright, I would have said, you are in a very financially stable position, you're in a very prosperous position. But it is not, it has come reversed, right? So then again, what comes to my mind is, as I said before, you are not there. You could be financially well off, but you could be financially stable, but you could have been more stable. You could have been more well off. And if not, you are probably going through some financial insecurity. I'm not sure about the exact extent, but you are going some financial insecurity, some financial issues, and that's why this card was coming out reversed. That's why the King of Pentacles is coming out reversed, And so you need to find that balance. You need to walk away from that negative mentality of yours. You need to walk away from that negative thought process of yours, which is forcing you to take a quick, impulsive decisions without thinking and without considering carefully all the pros and cons, right? And so if you can do that, maybe, you need to, calm your restless mind, because, oftentimes we take impulsive decisions because of our restless mind, right? We are too fidgety in nature. We cannot think, in a stable way. We are like, too flighty in nature. So that's why I think even this card has come up over here. So you may need to calm down your mind. You may need to ask yourself, what do I need to do? What is my target? What is my aim? What am I trying to get at? For example, if you are a family man, right? Or if you are a housewife, right? And if you have kids, so you need to ask yourself, hey, this is my target. My kids are growing up. I need to save for my kids' education, right? I need to save for their marriage, whatever it is. If you're a businessman, if you're involved in a business, you need to ask yourself, hey, this is my target. In 5 years, I need to see my business in such a position. Once you have asked yourself that, once you have realized what is it that you're aiming for, then you need to discipline yourself. Then you need to see how best or how wisely you need to spend money, right? So that your investment gives you the best return. So that you are not wasting money at will. You are not frivolously just going away spending money for trivial things which are not even required for you right now, which you can live without, right? So that is what the September month is indicating. In this month you need to really ask yourself that you need to trust your instinct. So maybe your instinct is telling you, maybe your instinct has been telling you all this while that, hey, you need to put some leash on what you are doing. You need to take it slow, take it easy. But you may not have been listening to your instinct, right? So in September month, you need to listen to your instinct. You need to be more wise about this, as to how you are spending money, how you are treating your overall financial aspect, financial side of your things. You need to be more wise about that. And then again, I have the star card over here. So when I look at the star card, in general, I get two pictures. One is, if you see here, what looks over here are like small tributaries, small rivulets, right? And these rivulets, they merge to form a river, and then the rivers eventually they merge in the ocean, right? And when I look at this, I immediately somehow I get a sense that it may be trying to tell you that you need to save, So because remember, as you say, saving, saving each day or maintaining a financial discipline, or getting into that having a habit of saving, that really builds a stronger future. So just like small tributaries, they gather into a large river, and then a large river eventually becomes part of an ocean. Similarly,
a small saving. You start with a small saving, and what is important is to develop that habit, that self-discipline, to not to waste frivolously, to be more responsible. So if you can do that, then this card is telling you that you will have success. You will be in a much more better position. If you can do that. So in the month of September, you need to do that. You need to be more responsible. You need to grow. You need to grow financially. Now, to be able to grow financially, you need to be more responsible. You need to come out of all this negative, frivolous nature. You need to be more wise, and you need to set your goal, and then you need to impose on yourself a strong sense of self-discipline, so that it brings about your overall financial well-being, and it takes you to a much better place than where you may be right now at the beginning of September. So that is a strong message I get for those of you who chose the King of Diamond. So again, be responsible, and then you will be able to secure your overall growth. You will be able to ensure your overall growth. It's just that you need to show more responsibility. You need to carve down your frivolous habits. You need to impose some self-discipline on yourself, and then you will be in a much more better position. So that's all I get for you, my group number 4. I hope this resonates with you. If it does, please leave me a comment and let me know. And don't forget to like and subscribe. And do share my videos with others, who may be similarly benefited. And I do hope to see you in another future video of mine. And for now, I take your leave. Bye.